Ladies and gentlemen, once again a very warm good morning to all of you. We will straight away begin with our first technical session on tax audit and income tax recent developments by speaker CA Ramnath V from Coimbatore. Requesting everyone to kindly keep your phones in silent mode. I request CA Deepa Verghese to kindly accompany our speaker for the first technical session, CA Ramnath V from Coimbatore, onto the dais. Ladies and gentlemen, I take the privilege of introducing our speaker. CA Ramnath V is a BCom graduate and a fellow member of the Institute of Chartered Accountants of India. He underwent his graduation in Government Arts College, Coimbatore, Tamil Nadu in the year 1993. He pursued his Chartered Accountancy in 1996 under Shri K.S. Palarivattom Chartered Accountant, Coimbatore. He cleared his exam with an All India rank of 33 in intermediate level and final with an All India rank of 43. He is also a gold medalist at the Coimbatore branch level in CA final. Presently a partner with Mrs. K. Palarivattom and Company Chartered Accountants, Coimbatore, with 27 years of experience in handling audits of various corporate and non-corporate entities. He's also handled the appeals under Income Tax Act up to appellate tribunals. He's also handled corporate and non-corporate restructuring cases. He was a faculty for CA Final Direct Taxes, and he presented papers in direct taxes in seminars and conferences organized by various branches of SIRC. Ladies and gentlemen, please welcome our speaker for the first session, CA Ramnath V. I request. Good morning, everyone. There is a small delay in the commencement of the program as there is a small communication gap between us, and it rained and his car got delayed. We sincerely thank you for all the patience. And Ramnath sir, actually, I don't think needs any introduction to members of Ernakulam branch. He's one person who's been coming and talking to us regularly on tax audits. Once again, we are very happy to have you amongst us. A most warm welcome to you to this function. Request CA Ashil M.A., Managing Committee Member of Ernakulam branch, to kindly present a flower bouquet to our speaker for the first technical session, CA Ramnath V. Dear members, you're all aware of the MSME MOU which has been signed between ICAI and Government of Kerala. We did it on the 1st of April. And in that MOU, we had committed that we will be operating a tax clinic on every Saturday at our branches. It took government being government, both us and them. It took a little time for us to set this up. And today we have a minister amongst us to inaugurate the tax clinic, which will be operational from the first weekend of September. That is Saturday, 2nd September. We had sent an email to all of you members requesting your interest in case you are interested in participating in this clinic. We have got a couple of responses. We are definitely looking forward to more responses. So in case you are interested in participating in the clinic, that is, you will be sitting as the tax expert. There will be somebody from the industry side. There could be people from the bank side also. And this is the clinic which will operate free of cost. Any MSME can come over and take advices from us. So that is the intention. And that clinic will be inaugurated this morning. So once the minister comes, we are expecting many moments now. We will take a short break from this session. We'll have the inauguration of that, and then we'll continue with the session. So with that, let's move forward to the session without much ado. Thank you. Thank you, ma'am. And may I now request Ramnath sir to kindly commence the session on tax audit under IT recent developments. Chairperson and other office bearers of the Ernakulam branch of the SIRC of ICAI, senior members of the profession who continue to guide us, fellow members, happy morning to all. First, I would like to record my deep regret for the delay in
being here. One is monsoon, heavy rain. Another one is some communication gap, as rightly chairperson said. I thought it is 10 o'clock, so I started by some 5:15, but somewhere communication gap, so that we were making you wait, which in my view is not appropriate. Everybody's minute is precious. My sincere apologies. A topic assigned to us is evergreen tax audit. Every year we are doing it right from 84. Government reposed confidence on us, and we have been doing this attest function. Every year, so much of contribution from various quarters, form, getting amendment to the form, and section getting altered to have a bearing on this disclosure, and our guidance note giving different thought process to it, case laws to the relevant sections. All that go to add different facets to what we have understood about a particular provision or a particular clause. So, tax audit may be an old subject, but every time we get to know many more facets to that particular way of doing audit. Therefore, I thought appropriate for us to pick up certain latest developments or nuances of law which will have a bearing for the current year audit season. And the section will divide our topic into two: part 1 applicability, part 2 classes. The classes applicable are 44AB Form 3CD related classes. So we will divide them into two parts. First is 44AB applicability. Senior members would acknowledge that earlier we had very simple 44AB. 40 lakh rupees turnover above, audit. Less than 40 lakh, no audit. For a profession above 10 lakh gross receipt, audit. Less than 10 lakh gross receipt, no audit. Life was extremely simple. Binary, yes or no. Nothing more, nothing less. Excepting certain confusions there, whether it is a profession or a business. For this case, whether 10 lakh or 40 lakh ceiling. That was the confusion. Other than that, no much confusion. But subsequent to introduction of so many classes in 44AB now, we need to have good amount of discussion on whether section 44AB applies or not. To that extent, complications are added to the section. By virtue of 44AB, Class C, Class D, Class E, and having an amendment in section 44AD, substituting subsection 4 and subsection 5 with effect from assessment year 17-18. And we have some more confusion in the store for next year, assessment year 24-25 onwards. So, when audit would be applicable, that itself is something, a $1 million question today, when we navigate all these provisions in detail. Therefore, we will spend little more time on the applicability part of audit, and the guidance came from our institute in the past, and of course the present guidance notice under revision. Already exposure draft has come. So August 6th was the last date for giving comments, and they are compiling. Hopefully shortly that guidance note will get released for this current season. So the provision which is necessary for us to understand is this: sales, in case of a business, sales turnover, gross receipt, as the case may be, exceed 1 crore rupees. The limit increased from 40 lakh to 60 lakh, 60 lakh to 100 lakhs. And that doesn't stop there. For 44 AD also 100 lakh was there. At least that time, less than 100 lakh, 44 AD, above 100 lakh, 44 AB. That was our understanding. Now suddenly 44 AB alone undisturbed, but 44 AD got increased to 2 crore. But 44 AB retained with 1 crore. 44 AD increased. We will come back after some time. Ladies and gentlemen, our Honorable Minister is here. We will quickly move on to our inaugural ceremony. Request CA Deepa Varghese, Chairperson of Ernakulam Branch to accompany our Chief Guest, Honorable Minister.
onto the dais. Request CA Anandaya, Secretary of Ernakulam branch, to kindly escort Shri Harikishore IAS, MD of KSIDC, and Mr. Prem Kumar as convener, State Level Bankers Committee and Head, Canara Bank of Kerala, to the dais. I request Babu sir, our former Central Council member, also to kindly join on the dais. Ladies and gentlemen, please rise for the ICAI motto. Yaesha supteshu jagrati, Yaesha supteshu jagrati, Kamam 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 Purusho nirvimanaha Tadev shukram Tada Brahma Tadevamritamucchate Tasmin lokaha shitaha Sarve tadunatyadi kaschan Etadvaita I request CA Deepa Varghese, Chairperson of Ernakulam branch of ICAI, to deliver the welcome address. Most respected Chief Guest of the day, Honorable Minister Rajeev sir, KSIDC Chairman Harikishore IAS, our own Central Council, past Central Council member Babu sir, I still call him CCM, sorry about that. Speaker for the day morning session, CA Ramnath, Secretary CA Anand, Managing Committee members, past Chairman, senior members, and ladies and gentlemen. Today we have 3 functions going on here. First one, as I already intimated to you, is the MSME Help Desk inauguration. We signed the MOU between ICAI and the state government on 1st of April, and it took us a couple of months, I would say, to set up this help desk. And from next month onwards, September 2nd onwards, we will be operating this help desk on all the 9 branches in Kerala. And our minister, Honorable Minister, is here. It was his brainchild. We thought about this, and this will be now inaugurated by him. Secondly, we have our one-day seminar on tax audits, as this is the audit season. And thirdly, will be a special guest joining us at 12:30. Attamaayilla, പക്ഷേ നമ്മുടെ മാവേലി ഇന്ന് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ കാണാൻ എറണാകുളം ബ്രാഞ്ച് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിനെ കാണാൻ മാവേലി 12:30 എത്തും. So we have our own celebration also. Honorable Minister is here to inaugurate all the 3. A very warm welcome to you, Rajeev sir. I request C.A. Salime, Vice Chairman of Ernakulam branch, to present a flower bouquet to Shri P. Rajeev, Honorable Minister of Law, Industries and Coir, Government of Kerala. Harikishore sir from KSIDC, he has been our first point contact after Minister gave us this idea about the help desk. And Harikishore sir, between him and Babu sir, they have planned it so well. They ensured that the MOU is signed off, and now we are all here. He, along with his team, Joint Director Rajeev sir and Kripakumar sir. They are all here. A very warm welcome to Harikumar sir and his team. I request C.A. Sureshji, Treasurer of Ernakulam branch, to present a flower bouquet to Mr. Harikishore IAS, MD of KSIDC.
Our CCM doesn't need any introduction or welcome. It's primarily his branch. I come in much after that. So very warm welcome to you, Babu sir. At this stage, I would like to inform our members one thing. I think many of you would have heard about it. However, we had bought a land. It was a landmark decision by the Central Council where against a 7 crore budget, we were approved 14 crores and we could get our land. Once again, the Central Council, and that time Babu sir was there. This time Babu sir played the cards from behind. And this time, against an 8 crore budget approved, we have got a 16.68 crore for construction of our building. And we're going to start the building construction very soon. Thank you, Babu sir and Central Council team for that. And dear members, a very warm welcome to each one of you. And let's make this program a huge success. Let's have our studies as well as our celebrations. Thank you. Now I request our chief guest for today, Honorable Minister of Law, Industries and Coir, Government of Kerala, Shri P. Rajeev sir, to inaugurate the MSME Help Desk and one-day seminar on tax audit by lighting the traditional lamp. I request all our dignitaries on the dais and the managing committee members of Ernakulam branch to kindly join. Now request our chief guest, Shri P. Rajeev sir, Honorable Minister of Law, Industries and Coir, to kindly address the gathering. No president for this meeting. NCA Deepa Varghese, Perigeshwar IAS, Babu Ibrahim Kalli, Mr. C.A. Anand, other dignitaries who are present on and of the dais. Surdhigale. Vyavasaya Vaguppum, the Institute of Chartered Accounts of India, ചേർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന MSME ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 1-നാണ് MOU ഒപ്പുവെച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ വുമൻ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇതൊരു ചെയർമാൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ശീലിച്ചവരാണ്. ആദ്യത്തെ അവരുടെ ചുമതല എടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ ചടങ്ങായിരുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിയമങ്ങൾ അടുത്തിടെ നിയമസഭ പാസ്സാക്കിയ ഒരു നിയമം ഷീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹി എന്നുള്ളതാണ്. പാർലമെന്റും ഡാറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷനിലും ഷീ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹി എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ ജനറൽ ക്ലോസിൽ ഹി ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഷീ എന്നുള്ളതാണ്. കൊളോണിയൽ കാലം മുതൽ നിൽക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും ഹി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷീ കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടോളണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ പൊതുവെ മാറ്റം വരുന്നു. നിങ്ങളുടെ സംവിധാനത്തിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങൾ ലിഫ്റ്റിലിരിക്കുമ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു,
ഏപ്രിൽ ഒപ്പിട്ടപ്പോൾ മെയ്യിലെങ്കിലും തുടങ്ങുമെന്നായിരുന്നു ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിലേറെ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബാബു കള്ളുവേൽ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, സെക്രട്ടേറിയറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എളുപ്പമായി തുടങ്ങുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെ മറികടക്കുമോ എന്ന സംശയമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രിസംഷൻ മാറുന്നു എന്ന് പല ആർട്ടിക്കിളുകൾ നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നല്ല രീതിയിലൊരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇയർ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസ് 1,39,000 ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അത് അത്രയുണ്ടോ 3-4 കുറവോ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചില തർക്കങ്ങളൊക്കെയാണ് പൊതുവെ വന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് സംബന്ധിച്ച് വായിച്ച ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ആർട്ടിക്കിളുകളിൽ ഒന്ന് മലയാള മനോരമയുടെ ഓൺലൈൻ എഡീഷനിൽ വന്നതാണ്. വളരെ ദൈർഘ്യമേറിയൊരു ആർട്ടിക്കിളായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ അവരത് കൊടുത്തു കണ്ടില്ല. അത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ കമ്പനികളുടെ ഗ്രാമം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ സ്റ്റോറി. 93% വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലുകളും അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവരന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ വിപണിയെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാമം നിൽക്കുന്നത്. കേരളത്തിൽ 1026 വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലുകളാണ് ഇയർ ഓഫ് എൻ്റർപ്രൈസസിൻ്റെ ഭാഗമായി തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പം നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ കേരള ബ്രാൻഡ് കൊടുക്കുന്നതായി നടത്തിയ പഠനത്തിൽ മൊത്തം 2100ഓളം ഇതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടത്. അവിടെ ഉള്ളത് കോടികളുടെ മില്ലുകളാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന 5 ലക്ഷം 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ ചെറുതാണ്. ഒപ്പം ഡ്രയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് നേരി കാണാം കൊപ്ര ആയി മരുന്നും ഈ കൊപ്ര തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയായിട്ട് വരും. നമ്മൾ ചില വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചാൽ എത്ര മാസം കഴിഞ്ഞാലും ചീത്തയാവില്ല. ചില വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിൽ ഒഴിച്ചാൽ നല്ല മണമായിരിക്കും, വളരെ നേരെ തേങ്ങയിൽ നിന്ന് വരുന്ന പോലെ തോന്നും, ഒരു ഫീല് കിട്ടും. പക്ഷേ ഇത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് ലൈവായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ 10 രൂപ കൂടുതൽ കൊടുത്താലും ആളുകളിത് വാങ്ങുന്നു. അതോടുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വിപണി ശക്തിപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, കൊപ്ര തേങ്ങ ഇവിടെ തന്നെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നല്ല തേങ്ങ, സാധാരണ ഇവിടുന്ന് തേങ്ങ പോയി തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി കൊപ്രയായിട്ട് ഇവിടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് നല്ലതെന്ന് പറയണു. തിരിച്ചു വരുന്നത് ഒരു 3ാം ഗ്രേഡ് ആയിരിക്കും, നല്ല ഗ്രേഡ് അവിടെ തന്നെ എടുക്കപ്പെടും. അപ്പം അത് മാറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നല്ല മാറ്റം നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി ലൈവായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി ഇത് കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി. ഇതിനെ നിലനിർത്തൽ എന്നതാണ് പ്രധാനം. 30% ആണ് നാഷണൽ ലെവൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ. അതെങ്ങനെ പരമാവധി കുറയ്ക്കാം, അതിനാണ് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ വലിയ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വരുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ വലിയ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികൾ, മാനുഫാക്ചറിങ് അത്ര വലുത് നമുക്കിവിടെ സാധ്യമാവില്ല. അങ്ങനെ വന്നാലും ഇവിടുത്തെ വർക്ക് ഫോഴ്സിന് പറ്റുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ വർക്ക് ഫോഴ്സും പുറത്തുനിന്ന് വരേണ്ടി വരും. ടെക്സ്റ്റൈൽ മില്ലുകളൊക്കെ വന്നാൽ മിക്കവാറും നോർത്ത് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്നോ ഈ നോർത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസും വരും. അപ്പം നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ജനറേഷൻ അതുകൊണ്ട് സാധ്യമാവില്ല. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഹൈലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിന് തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ, അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ 2023 ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി. 22 സെക്ടേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ്. അതിപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സ്, ഗ്രഫീൻ, EV, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ള പുതിയ സെമി കണ്ടക്ടർ, ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്, പുതിയ മേഖലകൾ. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഇതുവരെ ഒരു ട്രേഡിലായിരുന്നു ഇവിടെ, ലോജിസ്റ്റിക് ട്രേഡ് വന്നു ആദ്യം, പിന്നെ ലോജിസ്റ്റിക് വന്നു, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്ക്വേർഡിലേക്ക് അടുത്ത മാനുഫാക്ചറിങ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അരൂര് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സീ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് KSIDCയുടെ ഒരു സീ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ് പാർക്ക്, ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇതിനോട് സ്ഥലമില്ല. പാലക്കാട് നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാർക്കും മെഗാ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാർക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ലുലു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കളമശ്ശേരിയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് പാർക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്.
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ മറ്റു പല പ്രമുഖരും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ ചില ഇപ്പോൾ സഫ്രാൻ, നമ്മുടെ എയർബസിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സഫ്രാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. അവരിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവരുടെ ഓഫീസ് ഇലക്ട്രോണിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരംഭിച്ചു. ബെൻസ് ഒഴികെയുള്ള മിക്കവാറും എല്ലാ കാറുകളെയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് D-Space. 1,00,000 എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ട് ലോകത്താകെ. അവർ സെന്റർ ഓഫ് എക്സലൻസ് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയാണ്. അതിൽ വെനിഷൂർ 100ഓളം ക്ലയൻസ് ഉണ്ട്. അവർ തിരുവനന്തപുരത്ത് അവരുടെ ഓഫീസ് തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ജപ്പാൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഓഫറുകളിലൊന്നും നീറ്റ ജലാറ്റിൻ, അവർ നേരത്തെ എവിടെയുണ്ട്, അവരുടെ എക്സ്പാൻഷൻ. അതുപോലെ കോവിഡ് കാരണം മുന്നോട്ട് പോയില്ല. ഇപ്പോൾ 200 crores അവരിവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അടുത്ത 250 crores പ്രോജക്റ്റും അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ 3 ഏക്കർ സ്ഥലം കൂടി അവർ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് നന്നായി വരുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാ മലയാളിക്കും അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ സംരംഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ്. കാരണം ഇങ്ങനെ വന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കണക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പുതിയ പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ. അതുകൊണ്ടാണ് മാവേലി ആദ്യം എവിടെയാണ് വരണത്. ഇന്ന് തന്നെ വരുന്ന പറയുന്നത്, നാളെ അത്തം തുടങ്ങുള്ളൂ, പക്ഷെ ഇന്നേ തന്നെ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിങ്ങളുടെ 9 ജില്ല അല്ല 9 അല്ലേ 9 ജില്ലകളിലും ഈ സംവിധാനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആണ്. അപ്പൊ അത് ഈ ഹിഡൻ കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യില്ല എന്നറിയാം, എന്നാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോണല്ലോ. ചിലപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ MOU ഇല്ല, നിങ്ങളിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വിദഗ്ധരായതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ MOU ഇല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ക്ലോസ് ഇതിൽ നിർബന്ധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെന്നെല്ലാം പറയണേ, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ വർഷം നിങ്ങളതൊന്നും ചാർജ് ചെയ്യാനേ പാടില്ല. കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം പുതിയ ആളുകൾക്ക്. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങളെ തന്നെ തേടി വന്നോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഒരു നോമിനൽ ചാർജ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഈടാക്കാന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അവർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തൊരു ബാലാരിഷ്ടതയുടെ കാലമായിരിക്കുമല്ലോ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച്. 45,000 സ്ത്രീ സംരംഭകരുണ്ട്, 45,000, 17 ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഒരു ആവേശത്തിൽ വന്നവരായിരിക്കും ചിലർ, ഇതൊന്നും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ചിലർ ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ലോൺ എടുക്കാവുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോ 4% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ ഉണ്ട്. 9.5, 9.3 ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ബാക്കി 5.3 നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് റീഇംബേഴ്സ് ചെയ്യും. ഇൻട്രസ്റ്റ് സബ്വെൻഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. എനിക്കിപ്പോ താഴെ ഇൻകലിന്റെ AGM ഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധിക സമയം എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിന് മുൻകൈ എടുത്ത എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് നേരത്തെ നാഷണലായി നടത്തിയിരുന്നു. അല്ലാതെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജില്ലാ തലത്തിൽ. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടല്ലേ? ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ്. അപ്പൊ അത് MOU അതിന് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ പ്രോസസ് അതിന്റെ സ്റ്റേജാണ് വരുന്നത്. അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആക്കി നിങ്ങൾ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായി ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഓരോ ജില്ലയിലും ഏതാണ് സമയം, എപ്പോൾ മുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സാറ്റർഡേ ആണ്, ഫസ്റ്റ് സാറ്റർഡേ, എത്ര മണി മുതൽ അതായിരിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ചിലപ്പോൾ തിരക്ക് വന്നാൽ നമുക്കറിയില്ല എങ്ങനെയായിരിക്കും ആദ്യ റെസ്പോൺസ്. ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രം ഏകോപിപ്പിക്കും അല്ലേ, നോഡൽ ഓഫീസർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ചു വരാതെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു ഓൺലൈൻ തന്നെ സ്ലോട്ട് കൊടുക്കാം. ആദ്യ ദിവസം നോക്കാം ഒരു പരീക്ഷണം, അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണവും വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാകും. വ്യവസായ വകുപ്പും നിങ്ങളും ഒരു ടീം എന്ന നിലയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ സാധ്യമാവില്ല. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് വിചാരിച്ചാൽ മാത്രമേ സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുൻകൈയെടുത്ത എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your wonderful words. Now may I request CA Deepa Varghese, chairperson of Ernakulam branch, to kindly present a memento to our chief guest, Honorable Minister Shri P. Rajeev, Minister of Law, Industries and Coir, Government of Kerala.
Thank you, Honorable Minister. Now I request Shri Harikishore S. IAS, MD, Kerala State Industrial Development Corporation, for a special address. പ്രിയപ്പെട്ടവനെ, ഇത് കേരളത്തിലെ വ്യവസായ വകുപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയൊരു തുടക്കമാണ്. സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ എല്ലാ ആദ്യത്തെ ശനിയാഴ്ചയും ICAI 9 ചാപ്റ്ററുകളിൽ ഞങ്ങളുടെ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂടെ പോകും. ശനിയാഴ്ച തൽക്കാലം 11 മണി മുതൽ 1 മണി വരെ, അങ്ങനെ 2 മണിക്കൂർ സമയം ആണ് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 2 മണിക്കൂർ സമയത്ത് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം. ICAIയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബിസിനസ് എങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് വേണോ, കമ്പനി വേണോ എന്നൊക്കെയുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കും. ടാക്സേഷനെ കുറിച്ചുള്ള അഡ്വൈസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ലോൺ കിട്ടാൻ വേണ്ടി DPR എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ICAI കൊടുക്കാം. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വ്യവസായ വകുപ്പിൻ്റെ മാനേജർ പാരലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സബ്സിഡികൾ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മറ്റ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാർക്കറ്റിങ്ങിന് എന്താണ് സഹായം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഭാഗം നമ്മുടെ വകുപ്പിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇത് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ വലിയൊരു എഫേർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വ്യവസായ വകുപ്പ് നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കണം. ഞങ്ങളുടെ ടീം ഇവിടെയുണ്ട്. ഈ ഒരു പദ്ധതിയെ പറ്റി പറ്റുമെങ്കിൽ ജില്ലാതലത്തിലും കൂടി ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യണം. ജില്ലാതലത്തിൽ ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബർ 2 ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങുന്ന ജില്ലയിൽ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ചടങ്ങ് വെക്കുകയും കുറച്ച് പേരെ ആ ചടങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്ത് തുടക്കത്തിൽ ഈ ഒരു സേവനം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പുതിയ സംരംഭകരോടൊക്കെ പറയാൻ ഉള്ളൊരു എഫേർട്ട് വ്യവസായ വകുപ്പ് എടുക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സർവീസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ ആൾക്കാർ വരും. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല സൗകര്യവും സേവനവും നല്ല അഡ്വൈസും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വേർഡ് ഓഫ് മൗത്ത് പബ്ലിസിറ്റി തന്നെ മതി ഇത് ഗ്രോ ചെയ്യാനും. നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാസത്തിൽ 2 ശനിയാഴ്ചയിലേക്ക് ഇത് മാറ്റാം. അടുത്ത വർഷം ചില സർവീസുകൾ പെയ്ഡ് സർവീസ് ആക്കാം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ICAIക്ക് തീർച്ചയായും പുതിയ ധാരാളം ആളുകളുമായിട്ട് ക്ലയൻറ്റേൽ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒരു നമ്പറാണ് മിനിസ്റ്റർ സൂചിപ്പിച്ചത്. കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം 1,40,000 പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അതിൽ ട്രേഡ് ഉണ്ട്, സർവീസ് ഉണ്ട്, മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഉണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡാണ്. ഒരു 40-45% ട്രേഡാണ് ഈ 1.4 ലാഖിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. എഗെയിൻ ഒരു 40% സർവീസ് സെക്ടേഴ്സാണ്. ബാക്കി ഒരു 20% മാനുഫാക്ചറിംഗ്. ഈ വർഷവും ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ. ഇത് MSME ആണ്. MSME എന്ന് പറയുമ്പോൾ 50 crore വരെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ് MSMEയുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഫോം ചെയ്ത സംരംഭങ്ങളൊക്കെ അതിൽ M-ഉം S-ലും പെടുന്നതാണ്, മീഡിയത്തിൽ പെടുന്നതല്ല. മൈക്രോയും സ്മോളും മീഡിയം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ മൈക്രോയിലും സ്മോളിലും ഉള്ള 10 കോടിയിലൊക്കെ താഴെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഉള്ളതാണ് 90% ഫോം ചെയ്തു വരുന്ന സംരംഭങ്ങളും. വലിയ സംരംഭങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള 10% മാത്രം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ഉദ്യമം കേരളത്തിലെ വ്യവസായികൾക്കും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വലിയൊരു ഹെൽപ്പായിരിക്കും. അതേപോലെ ICAIയുടെ സേവനം, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ സേവനം കൂടുതൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും ഈ സേവനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിയാനും സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്താനും ഒക്കെ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇതിന് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത ICAI ടീമിന് ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, Harikishore sir, for your wonderful words. Now I request CA Babu Abraham Kalavel, former Central Council member of ICAI, to address the gathering. Honorable Minister for Law and Industries, Sri P. Rajeev is the Law and Minister from our district in absentia. The Managing Director, very dynamic Managing Director of the Kerala State Industrial Development Corporation, Sri Harikishore is one of the outstanding Indian Administrative Service officers who has been so committed to the cause of the industrial development of the state, which I have personally been experienced through KSIDC. And his dynamism is absolutely remarkable. And I think it is out of his initiative
this idea of help desk to reach out to the MSMEs in the state of Kerala has born. And today we are extremely happy and delighted that it is becoming a reality. And as all of us know, the last year's budget, with the initiative of the Ministry of Industry, the Government of Kerala has declared 2022-23 as the year of enterprise, with the tagline, "My Enterprise, Pride of the Nation." I think that goes beyond the boundaries of the state of Kerala. Today, many of the MSME products manufactured from Kerala is going across the country. Once upon a time, it was only on the other way around. And I'm glad if you go through the last annual report of the Ministry of MSME, the small state of Kerala has got around 24 lakh MSME units. And the estimated employment generation is close to 45 lakhs. Therefore, a state like Kerala where land is scarce, probably the most suitable manufacturing sector is MSME. And the idea of the help desk, as all of us know, that the Ministry of MSME give lot of assistance, not only financial assistance, technological assistance, skill upgradation, training, and so on and so forth. But most of the MSME units are not aware of these facilities. And a new entrepreneur who wanted to start an MSME, he is not aware why I should be able to register ourselves as MSME. Therefore, this is a pioneering initiative by the Institute and the Government of Kerala. I take the pride that this is a first MOU by ICAI with any state government for this kind of a help desk in reaching out to the MSME segment. That may be one of the reasons the MOU signing got delayed, because the Law Department and the Ministry has finalized the draft MOU, then it went to ICAI Legal, then ICAI Legal suggests some changes, some are acceptable here, then it goes. I think this MOU traveled number of times. That is one of the reasons. But now it has matured. I think for the next state government, signing MOU will be a routine affair. Therefore, and I think chartered accountants are the most suited advisors. We are the business solution providers today. If you are able to reach out to the MSME, therefore my kind request, this is a pro bono service, and anyone who would like to offer their services in the MSME help desk, kindly send your interest to the branch, so that we will this will be a great opportunity for you also will be a learning, because there will be a nodal officer from the Ministry of Industries in the help desk. And when you come across with several problems, you will also have a new insight into that. Therefore, this will be a mutually rewarding project. If you are able to help the MSME segment to grow, ultimately, as the Honorable Minister said, chartered accountants will be also a direct beneficiary out of that, because the accounts, filing of the returns, and finalization of the accounts and audit, all those, I think, naturally will be the fallout of the growth of the MSME segment. Therefore, undoubtedly, it is going to be a mutually rewarding venture. That is the one reason we took great initiative. I should congratulate Shri Harikishore for taking very personal interest in materializing this project, which the state level inauguration has happened today. And definitely, I think our aim is to set up, even if there is no branches, and all the 14 districts will be setting, and this will be a once in a Saturday, once in a month Saturday affair now, but depending upon the response, we will be available at the help desk from 2 to 5 on the first Saturday of every month, but depending upon the response, definitely we will increase out, and this will be one
great opportunity for a MSME entrepreneur to come, sit and discuss with their problems and to find a solution for that, and to educate them what are the facilities available to them. Therefore, I don't know, chartered accountants ourselves are entitled to be registered as an MSME unit. And I don't know how many of you are registered as an MSME. And once you register your MSME, your audit fee bill cannot be outstanding for more than 45 days. Therefore, please make sure that all of us register ourselves as MSME unit. That should be the first beginning of this MSME help desk inauguration day. That I think we should be able to do that. And I'm sure this is going to be a great initiative which other states are going to emulate. And ICAI also is going to spread through its arm through all the states eventually. Therefore, my heartiest congratulations, especially Deepa Varghese has taken a huge initiative. I think Deepa and Rajeev have been interacting so closely to make sure that this MSME MOU see the light of the day, despite some initial hiccups. But I'm sure this is going to be a landmark event for the ICAI as well as for the Department of Industries, Government of Kerala. I wish all the very great success. And today we are going to have a tax audit seminar. This is again one of the important area where the ministry, you might have seen the Honorable Finance Minister's statement 2 days back at our Bhubaneswar conference. Therefore, I think the ministries, even not only at the state level and the central level, also look upon on chartered accountants. Therefore, it is our bounden duty to ensure that tax audits are being conducted with the utmost care and quality so that there are no gaps. I wish great learning for today. Thank you very much. Thank you, Babu sir. Now may I request the former chairman of Ernakulam branch, Paulson sir, to kindly present a memento to our Hari Kishore sir, IAS, MD of KSITC. I request C. Anand AS, Secretary of Ernakulam branch, to propose the vote of thanks. Good morning, everybody. We had the Honorable Minister for Law, Industries and Coir, Rajeev, inaugurating the MSME Help Desk and the one-day seminar. The ICAI Ernakulam branch is extremely grateful and thankful to him for being the chief guest in today's program. We thank him for coming here. He had shared his thoughts on the changing industrial scenario in the state of Kerala, which will be of immense help to our CF fraternity. And on our part, the ICAI Ernakulam branch is committed to the well-being of the Kerala state, and we assure him all our support for the betterment of the economy of the state. Thank you, sir, for coming here, for being the chief guest. Respected Managing Director Kerala State Industrial Development Corporation, Hari Kishore, sir, thank you for accepting our invitation and coming here. You too have shared your thoughts on the industrial scenario in the state, and it is very encouraging to note that the state is moving forward. We assure you all our support for the well-being of the state. Thank you very much, sir, for coming here. Babu Abram, first technical session, speaker for the first technical session, Ramanath sir, thank you for accepting our invitation, for being the speaker for the first technical session. Thank you very much, sir, for coming here. Babu sir, thank you for whatever support you are giving to the Ernakulam branch. Thank you very much for being here today, sir. And my dear participants, thank you for coming here in such large numbers. Your participation is a lot of encouragement for us. Thank you very much for coming here. I wish a very happy Onam for you. Thank you very much. Thank you, sir. And with that, we conclude the inaugural session. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you everyone, and we will be continuing with our first technical session. I request CA Ramnath V to kindly continue the first technical session.